Pienso que Ramón Dino tiene mejor físico que Chris Bumstead. Lo que pasa que es que Zeboom, todo el potencial de su físico lo saca. Ramón Dino no, está lejos del potencial que puede llegar, o sea, de su peak, está todavía lejos. The only way I see Ramon Dino beating Chris is if Chris retires. Para que Ramón ganase tendrían que dejar a un lado el tamaño. O sea, se tendrían que ir puramente a la línea y a la estética y al condicionamiento físico. Luego otra cosa que hay que comentar, aunque ya lo hemos hablado, ¿no? Realmente, el tema de Ramón Dino y Chris Bumstead. Ha subido aquí, quiero ver qué dice Greg Doucette. Acaba de subir un vídeo diciendo si Ramón Dino podrá vencer a Chris Bumstead. Vamos a ver qué dice, porque yo también tengo mi opinión respecto a esto. 285. Lo único que va a haber que bajarle los tonos agudos a este tío, porque... ¿Vosotros qué pensáis? ¿Es posible que Ramón Dino se cargue a Zeboom? Porque... hay gente que lo Must be dice. just people saying them loud. Hi, can you just keep it down, please? Sure. Because I'm 2 doors up and stuff is in our flight and the shouting. It's just woken me. Sure. Sorry. And so we're calming down. Coach Greg, in today's video, did I get it wrong? I'm reading the comments, and the #1 comment, me saying that Chris Bumstead won by a mile. What more does he have to prove? He wins by a mile. It's not close. It's not like, oh, maybe he won, maybe Ramon Dino. A lot of people, Ramon Dino. And so apparently Ramon Dino's fans are strong. They feel Ramon Dino actually won. And in me saying that Chris won by a mile and that he's going to win next year if he doesn't in fact retire, that I'm out to lunch, that Ramon Dino has it in the bag. Next year, it's his year. And so I'm going to keep an open mind and I'm going to say, well, do they have a point? And so I read the first comment and they did in fact make a very valid statement. Let me read this comment. Last year, Chris was miles ahead of everyone else. This year, Ramon's improvements made him look comparable to Chris, even though Chris also made improvements from last year. This only shows how insane Ramon's genetics are. I think he was the most improved athlete in this lineup, and he still was 5 pounds under his limit. Next year... Todavía, ostras, dato que no sabíamos. ¿Esto es cierto? Todavía 5 libras por debajo de su límite de peso. Ostras, son 2 kilos, ¿eh? I think he can beat Chris. First things first. Was I off in saying... Y Chris Bumstead sí que llegó con el peso, porque se tuvo que quitar el pantalón para darlo. Entonces, bueno, yo principalmente pienso que, o sea, lo que vimos en el Olympia, sí que al final, sí, o sea, Ramón Dino fue el que más mejoró de toda la línea. Y claro, a ver, de cara a que lo pudiese vencer, la verdad es que no. O sea, porque he vuelto a ver las imágenes y lo cierto es que todavía no está a ese nivel. Que pueda meter 2 kilos más para el año que viene Chris Bumstead ya, que tampoco... Es que Chris Bumstead está muy en el tope. No sé ya que puede mejorar Chris Bumstead, la verdad. Pero tampoco me extrañaría. También te digo. Me puedo esperar de lo que sea de Chris Bumstead. If all the judges, every single one, had Chris in first place, he would have a perfect score of 5 points. And if every single judge had Ramon in second place, he would have a second place score of 10 points. And what does the judges' scorecard say? Chris had a score of 5. A perfect score. Not a single judge, none of them, thought that Ramon beat Chris. And so clearly, Chris dominated. But did he in fact win by a mile? Well, I'm here to say, I think he did. But does that mean that Ramon can't beat him next year? Well, after reading the comment about how light Ramon was, there is in fact a possibility. Ramon Dino is 5 pounds under the... Es que esto, ostras, esto sí que no lo sabíamos. Esto es información que es interesante realmente. 5 libritas, cuidado, ¿eh? Lo que pasa que Cebomba, cuidado. Weight class. And so if Ramon Dino were to put on 5 pounds, que lo mismo también puede meter 5. Assuming Chris is at his no sé best, de dónde, it is in fact possible that Ramon Dino could in fact move into the first place position. However, I watched Chris at the press conference and he stated, I didn't have to push at all. No, Nick Walker tiene que competir. The weight class. And so if Chris wanted to, if he wanted to push supplements even further, he could very easily put on 5 pounds of muscle, dehydrate slightly, and regain it on stage. Remember Larry Wheels? Larry Wheels competed at 232. He's now 285 pounds. It must be just people saying them loud. Hi, can you just keep it down? In 5 days since the Olympia. And so I'm certain if Chris really wanted to, he could lose more weight and then... Sí, también está esa opción, o sea, porque al final
O sea, si Nick Walker... Pero es que Nick Walker es lo que hablamos. Si ya se está recuperando, Nick Walker yo creo que incluso va a salir en el Arnold Classic. Pero claro, si hace eso, pues le va a tocar clasificar, evidentemente. Otra cosa es que tuviese una lesión tan jodida que no se pudiese recuperar y empezar la preparación hasta junio, y entonces pues la federación coge y claro, evidentemente claro que le daría una invitación. Seguro, vamos. O sea, habiéndose quedado a menos de una semana de competir con una lesión, le cae la invitación. Pero no ha sido para tanto, al parecer, así que... But the thing is, he doesn't have to. Also, in this comment, it didn't mention that Chris tore his lat 10 weeks out. He couldn't even train it for a month. And so if Chris actually could prep 100% injury-free, I do believe he could come in even better. And so is it possible that Ramon Dino could leapfrog Chris next year? Yes, I do believe he can. But it's very difficult for him to do so. And so unless Chris gets injured, unless something happens, es que Cebun está muy grande, tío. I don't think Ramon is going to be able to do enough to jump into... Yo pienso que Ramon Dino tiene mejor físico que Chris Bumstead. O sea, tiene mejor físico que Chris Bumstead. Lo que pasa que es que Cebun, o sea, es que llega, o sea, saca todo el potencial de su físico, lo saca el día del evento. Ramon Dino no. O sea, Ramon Dino se nota que su físico todavía está lejos del potencial que puede llegar. O sea, de su peak está todavía lejos. Pero el físico de Ramon Dino realmente es mejor que el de Cebun, ¿sabes? First place over Chris. Chris was still miles ahead of everyone this year. What you on about? Miles ahead is crazy. Ahead is fine. Yes, Chris looked a little bigger. No creo que lo vaya a pillar nunca. Porque por estructura sí que es mejor Chris Bumstead. Yo digo a nivel de formas musculares, ¿sabes? O sea, el físico de Ramon Dino, si llegase con una clavícula más ancha, bueno, es que eso sería literalmente de salir de Marvel, ¿sabes? O sea, Ramon Dino, si tuviese todavía más anchura, sería un maldito espectáculo. Que es lo que le falla frente a Cebun. I also think Ramon Dino looks amazing. I'm just telling you what I see. And apparently I see the same thing as the judges. 5 first place votes. I don't see it as being close. Derek Lunsford against Hadi, that was close. And I stated so. And some of the judges had Hadi in first, some had Derek in first. In this situation, they all had Chris in first. Classic physique is all about the flow, symmetry, the V-taper, etc. Chris fits that criteria better. Where were you? Miles away? Well, I was about 20 rows back. Where were you? I was 20 rows back. I could clearly... Hostia, lo mató. Es que esa sí es dura. See what I was looking at. CBum is still... La del pavo ahí diciendo, pero ¿qué dices? ¿Cómo va a estar a una milla y el otro? No sé, yo lo vi a 20 filas. ¿Tú dónde lo vistes? Young, if he wants to continue, he will still bring a bigger and better physique. The question is it worth it for CBum to still continue cabeza de juez era, after chaval. setbacks and injuries? That's it. Wake up, dude. And I think that states it best. If Chris wants to keep winning, I think he's going to win 5 more titles. Unless he gets injured, unless he simply can't make it to the stage, I think Chris continues to win. But es que a nivel de genética, de corpulencia general, es que Dino, es lo que hablo, es que no le va a llegar a Cebun. Si es que Cebun, es que lo que hablamos, es que aparte de que está muy grande a nivel muscular, es grande de estructura. Having that great of physique, with those kind of genetics, with a waist that small, with those insertions, maybe that predisposes him to injury. Es poco preocupante I don't lo de believe he's pushing realmente. I don't think he's blasting and taking as many things supplement-wise as he could. I think he's holding himself back. I don't think he trains as hard once he does the show. I think he relaxes, takes a break. He goes perhaps off, maybe HRT alone. That's it. And he does what he needs to do to come in at his best. Personally, I prefer if they all lost 10 pounds. I don't want to see them as big. I liked Chris Bumstead when he was 22 years of age. When he first did the Olympia, I thought, that's plenty of muscle. We don't need anymore. Ramon just started bodybuilding. Go see him 3 years ago. He was an amateur beginning his career. The way he improves year after year is just 2 to 3 times the others. And so that is also a great point. Chris Bumstead, we know openly he stated he was taking performance-enhancing drugs since the age of 18. I don't believe Chris has as much room for improvement as Ramon Dino. Desde los 18 con el mandangón, ¿sabes?
A ver, así tiene la madurez muscular que tiene. Ramon being 5 pounds under the weight class, if he can put on those 5 pounds, and perhaps even more than that, perhaps he puts on 10 pounds, dehydrates 5, and then regains those 5 pounds. Perhaps he can gain 10 pounds of muscle and still make the weight class. And if Chris is injured and unable to train, perhaps lacking the same motivation year after year, imagine, it's got to play a toll Sí, on his a ver, mind. realmente, You're getting Tebum, injured hasta every que me single prep. caliente. It's got to be playing a toll on his mind. Hasta que me caliente y ya diga, Am I gonna get "Nah, hurt this se season? acabó. Am I Se really acabó gonna tu push that reinado. extra rep? Am I really going to go and train heavier than Cojo la last time? mochila y voy para allá. I don't think so. I'm too scared. I'm too nervous. I don't want to get hurt. Con la escopeta para matarlo, claro, pues si no, no hay manera. And so perhaps Chris has to hold back. He perhaps doesn't diet as hard. It's very hard to get to sub 4% body fat for competition. And so perhaps Chris says, I've had enough. I can't do it. And so I see two things happening. Either Chris retires this year, but if he doesn't retire this year, he comes back and he's going to win. There is no way in my mind that Chris shows up next year not looking better than ever before. He's ¿Cómo not que tiene gonna una show bola up en el and give femoral? Ramon Dino chance. ¿Quién? And so if he doesn't retire, Chris is winning. The only way I see Ramon Dino beating Chris is if Chris retires. That's it. Plain, simple, end of story. Ha ha ha. I guess you're on crack. He barely scraped by Ramon. Actually, Ramon could have won. I'm telling you, if Ramon Dino had beat Chris Bumstead, the entire audience would have been in shock. It was unfathomable to think that Chris... A ver, es que otro take. O sea, es que ya no es que a nivel de estructura Zebun sea más grande. Es que también llega más pesado en el escenario. Que luego te aparece el típico con el comentario, ya, pero es que eso va en relación con la altura y alguien un poco más bajito puede ser llegar a estar... Que no, que tampoco estamos hablando aquí de que le saque, ¿sabes? O sea, tampoco estamos hablando aquí de una cosa de centímetros descomunal, ¿sabes? could lose. It wasn't close. It wasn't maybe. We weren't hanging on the edge of our feet. I literally was zooming in on Chris's face because I knew he was going to win. I want to get his reaction. Got almost 4 million views in one day on Instagram. People wanted to see Chris's reaction ready to win. It was so obvious I didn't even bother filming them both because I knew there was no possible way Chris would lose. Chris is 2 pounds under his weight limit. Sí, o sea, solo esa diferencia de centímetros solo en la pinga Ramon will not se beat nota. Chris if he decides to compete next year. He is ahead of Ramon by at least a mile. There you go. He won by a mile. He perhaps won by 2 miles. I don't know how to quantify it as winning by a certain margin of error. We don't know what that is, but he was clearly the winner. He was a standout knockout champion. When we looked at open bodybuilding, Derek won, but not by a mile. He won by a little bit. But in classic physique, it was a unanimous slam dunk victory. Now, Pues sí, ya está. O sea, es lo que opino, lo que hemos estado comentando durante todo el vídeo. O sea, Ramón va a ser complicado que gane a Zebum. Sí que es cierto que hay que ver, o sea, no es algo imposible. No es imposible, ni mucho menos, porque al final Zebum puede fallar. Ramón puede llegar todavía mucho mejor el año que viene. Y claro que puede ganarle. Pero si Zebum llega en su prime, weight limit, seco, Ramón Dino no le va a ganar. O sea, no hay manera. Sí, o sea, dentro de 2 años, pues bueno, podemos estar hablando. O dentro de 2 años. Que es lo que os digo, que lo mismo me equivoco. Pero a priori es que a Zebum se le ve muy autoritario ahí en el escenario. Frente a Ramón. Sí, pero es que aunque Dino mejore, va a seguir sin alcanzarle. Porque es lo que hablamos. Es que Zebum es muy grande, tío. O sea, tú comparas la estructura de uno y la estructura de otro. Y o sea, para que Ramón ganase tendrían que dejar a un lado el tamaño. ¿Vale? O sea, tendrían que darle igual. O sea, se tendrían que ir puramente a la línea y a la estética y al condicionamiento físico. ¿Sabes? Y ahí a lo mejor podría ganar Ramón Dino. Pero en ese criterio. En otro de culto, o sea, en otro en el que evidentemente algo tan importante como la masa muscular y el tamaño tenga su cavidad, pues entonces sí que lo veo muy difícil. Pero si se deja eso a un lado en el criterio, pues, oye. Pero claro, no tendría sentido porque el estándar es Zebum. Y si el estándar es Zebum, pues va a ser el estándar hasta que les dé la gana. Y Dino es lo que hablamos. O sea, si es que Zebum tienen Zebum para rato. Y a ellos les da igual. Si un físico tan autoritario, ¿por qué vas a coger y ponerle segundo? Como por Ramón Dino. ¿Sabes? Le mantienes ganando ahí los años que haga falta. Luego ya ganará Dino, el reinado de Dino y... ¿Sabes lo que te quiero decir? No van a desaprovechar a Zebum. Porque la realidad es que a día de hoy
el movimiento que haya de una persona sobre la categoría influye mucho, tío. Influye mucho. Es que, por ejemplo, Ruth Diesel, es que dudo que gane, porque es que a día de hoy se necesita algo más, o sea, es lo que hablamos, se necesita ser un campeón en el escenario y un campeón también, pues fuera de él. Que es lo que le ha pasado para mí a Hadi Choopan. O sea, la gente habla de política con Choopan y no tiene sentido, porque, joder, ha habido ganadores de lo más pintoresco, ¿no? ¿Sabes? El caso es que Choopan, pues claro, si se mete en la caverna durante un año, pues que no mueve la categoría. Yo pienso que Choopan perdió por más, no digo que perdiese por eso, pero digo que fue más un tema de a lo mejor como movimiento de la categoría, como representante, como campeón, que realmente de político. O cosas de ese estilo que dicen.